3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on and join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till the broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2 and 3 and 4, if the band slows down, we're gonna yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till the broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring 5 and 6 and 7, we'll be rocking up until heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till the broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till the broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till the broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 12, we'll pull up that start rocking round the clock again. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till the broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Bravissimi queste 5 coppie che ci hanno deliziato con questo Boogie Woogie. Non scappate perché voglio anche i vostri nomi, dopo fate l'inchino. Allora ricordiamo che questo è un ballo degli anni 50, diciamo appartiene un po' alla categoria del rock and roll. Da quanto tempo balli? 2 mesi. Da 2 mesi? E sei già così bravo, complimenti. Grazie al maestro. Hanno fatto i salti mortali per farti diventare così bravo. Nome? Michela. Paola, posso dire una cosa? Allora, io voglio ringraziare tutto questo gruppo perché noi proviamo sì e no 2 volte alla settimana. Non siamo qui per dimostrare la bravura di un passo, ma del divertimento, lo facciamo per staccare la spina, ci divertiamo insieme e quindi ballate che vi fa bene. E un'altra cosa, noi salutiamo tutti quanti Elvira. Ciao Elvira! È quello che ho detto all'inizio. Si professa tanto il ballo sportivo, il ballo professionistico. In realtà il ballo deve essere un punto di aggregazione, di socializzazione. E hai detto le parole giuste, quindi vi divertite e si trasferisce tutto. Tutto il pubblico sicuramente ha ricevuto questo messaggio e vogliamo sapere il nome del più giovane. Vincenzo. Lina. Leonardo.
Cristina. Giuseppe. Lori. Giancarlo. Rosaria. Signori, facciamo ancora un applauso a queste spettacolari coppie.